Hello children, I'm back. Okay, this will be our last video on finding the percentage, rate, and base. So sa dali nga video, I'll give you 3 examples. Isa sa percentage, isa sa base, isa sa rate. Okay, let's start. Number 1, 130% of 60 is n. So first step, Tetran's triangle. Percentage, rate, and base. Pero kung sa ulo nyo na, you don't need to write the label anymore. Okay, 130%, it's a rate. So, dito na siya butang sa dalong. Of 60, kaya sunod sa of, 60 is the base. Therefore, your n is your percentage. So, in example number 1, we will be solving for the percentage. So, P is equals to, okay, dili sila duwa kompleto, so it's multiplication. So, 130% times 60. Okay? Before we multiply, we will change this first into a decimal number. So, halin dire PDL. 1, 2. So, 130% in decimal is 1 and 30 hundredths. Duwa lang nila, basta tatlo sila mo. O naman tatlo, no. Duwa lang because percent is 100 and 100 has 2 zeros times 60. Okay, it's time for us to multiply. So, kinanglan nila the children memorize the multiplication table. Okay, basta duwa ka zero, may shortcut nila si ma'am. Isa, duwa. So, isa, duwa. Then, proceed ka na diyo. 6 times 3, 18, carry 1. 6 times 1 is 6, plus 1 is 7. You have 2 decimal places, 1, 2, so there is 1, 2. So, 78, ang imo nga sabat, that is a whole number. Bilin mo na sa decimal point. See, duwa ka 0 because that is a whole number. So, therefore, our percentage in this problem is 78. So, n is equals to 78. That is how to find the percentage. Okay, clear na? Example number 2. Okay, 22% of a number is 28 and 16 hundredths. First step again, Tetran's triangle. Okay, percentage, rate, and base. 22% is a rate. So, 22%. Of a number. Wala takabalo kung ano na siya nga number. Since ga-follow siya sa of, base na siya. So, n din base ta. Ay wala takabalo. And 28 and 16 hundredths is a percentage. Since gisunod siya sa is. Therefore, in problem number 2 or equation number 2, we will be solving for the base. So, B is equals to, since amuning kumpletos na duwa, this is division. 28 and 16 hundredths divided by 22%. Again, change our 90% to decimal. So, B is 28 and 16 hundredths divided by, move to the left. Tandaan nyo si PDL, yung percent to decimal, move to the left, 1, 2. So, 22 hundredths. Kaya wala ka whole number. Okay? Pwede na pa, divide. Anong susunod? Your dividend is 28 and 16 hundredths. The divisor is 22 hundredths. Again, your divisor is a decimal number. So, imuunta siya, whole number. Move lang to the right. Okay, decimal. Decimal to whole number or to percent, move to the right. So, 1, 2. So, mahimo na siya 22. Since nag-move ka di kaduwa, to balance, move ka man nakaduwa. 1, 2. So, naghimo na siya whole number. Ma'am, wala ka nag-add 0. Wala ka nag-add 0 kay wala man missing. Kompleto siya ya. Okay. So, nabilin ang result, 2,816 divided by 22. Hindi ta napag-uruto na nga at kaya nila 28 sa 22. So, pila ka 22 sa 28? 1. 22. Okay, 8 minus 2, 6. 2 minus
2 is 0. Bring down 1. Okay? Pila ka 22 sa 61? It's only 2. Eh kung mag-3 ka, karon 66 sobra. So 2. 22 times 2, you got 44. So 2 times 22, you have 44. May mo na siya 11. May mo na siya 5. Kaya borrow siya da. So 11 minus 4 is 7. 5 minus 4 is 1. Correct? Then bring down 6. Oh, kaya kada ko. Hindi naman pa-stress. Tabunin si 6. Tabunin si 2. O, di ba bilhin? 17 divided by 2 is 8. O, try mo anay. 22 times 8. Kita ano di ma'am? Yes. 8 times 2, 16. 8 times 2, 16 plus 1, 176 equal, swak na swak. So, it's 8. 8 times 22 is 176. 176 minus 176 is 0. So, our base, therefore, is 128. So, n is equals to 128. Ah, diba, kusapos? Last example. Sagad na ka mo ni children. Okay, last example. What percent of 375 is 75? Again, Chance triangle. Percentage, rate, and base. O, what percent? Percent ay napamangkot. So, ang rate mong n. Of 375. Kaya sunod siya sa of. So, that's the base, 375. And 75, sunod siya sa is. That's your percentage. Next, ano ang ato i-solve? The rate. So, R, since ang muna kompleto, muna siya i-divide. 75 divided by 375. Madiretso ta divide, children. Nga hindi man na siya sa 375 rate. So, no need na i-transform sa decimal. Diretso. 375. Siya ng dividend. 75 I mean. Dividend. Divided by 375 divisor. Makakuha ka 375 sa 75? Hindi. So, you're right. 0. So, 0 times 375 is 0. 75 minus 0 is 75. So, next step, add decimal point, you add 0. Decimal point, butang sa babaw. Then, sa 0, butang sa dalong. Okay. So, pila ka, kay kadagko ho, so tabunan na naman sa 0. Okay, kung gusto niyo duwa, para doon tayo bilhin na. O, duwa, tabunin si 5 is 0. Tabunan naman si 7 is 5. O, di ba, hapos bilhin? 7 divided by 3. Ila? 2. I-try ka si 2. Kung kasulod siya sa 750. 370. Pero kung mag-multiply ka mo, children, i-multiply nyo na ang bilog yung divisor. 375 times 2. 5 times 2 is 10. 2 times 7 is 14. Plus 1, 15. Carry 1. 2 times 3 is 6. Plus 1 is 750. Saktong din. 2. Swak na swak equal. So, 2 times 375 is 750. O, di ba, children, yung tabon-tabunan, walang ka-stress, hapos lang. So, tandaan nyo lang, kung duwa din yung tabunan nyo, matabon ka man dira. Duwa, parang nabilin, 1 digit na lang. Hapos mag-estimate. Then, after ka nag-estimate, i-multiply mong estimated mo sa bilog bigya nga divisor. Para i-check mo kung pwede siya kasulod. Okay? So, 2% at 200s. Hindi pa ng final answer mo. Remember, ang rate dapat may percent symbol. So, i-apply mo na din si DPR. Decimal to percent, move the decimal point to the right. Kadua. 1, o dali ko, 1 ng kadua, di kulang, 0. 1, 2, then after mo pag-move to the right kadua, you add the percent symbol. So, 2/10 in percent is 20%. Araw, 1, ikulang isa, 2. Then pag-add 0, add decimal, add the percent symbol. So, therefore, your N here is 20%.
So, I hope children, bisan pa paano maka-help ng mga videos namon how to you, how to solve for the rate, base, and percentage. Sa mga wala pa ka-subscribe, please hit the subscribe button man na siya. Okay, and pwede nyo na ma-share sa mga friends ninyo. Thank you, children. Bye!